ithuĩ tũruithagia ciana, tũruithagia ihĩĩ ciakinyia mĩaka, na mĩaka ya kĩhĩĩ kũrua nĩ mĩaka 14. Koguo makinya mĩaka 14, ona angĩkorwo kĩrathi kĩa standard 2 no tũkũmũruithia. Koguo andũ acio marageria kuga atĩ gũtirĩ irua, anga nĩ ũndũ wa kĩrathi kĩrĩkũ. Gĩthomo no gĩgacenjia rũciũ rĩngĩ. Koguo tũtingĩgĩtũra tũcenjagia gĩthomo gĩacenjia. Ithuĩ tũgũikara hau tũruithie ciana citũ ina mĩaka 14. Na kwanjia ũmũthĩ tigũcokanĩria nacio maraiga nĩ wa thamaki. Gũkũ gwitũ macibu matituagwo thamaki. Na nĩkĩo tũrauga tigũcokanĩria nao kuma ũmũthĩ ona matinda makĩaria matikuona mũndũ wa kũmacokeria. Tugacoka kwaria ithuĩ ta athuri a kĩama ciana citũ ciahona. Na to mahota gwĩciria nĩ kũmakirĩra tũramakiragĩra rĩ, tũrakiraga tondũ tũtirendaga ciana icio cimbĩrwo kũrĩ iraingĩrire ira, nĩkĩo marona gũtirĩ na ũhoro, gũtirĩ wa kũmarĩria. No kuma rĩu ũmũthĩ tugacoka kwaria arĩa makaingĩra mũico na nĩ mweri 20, nĩguo tugacoka ciana ciauma kũrĩa ciagĩrĩire. Nĩ tũraugire nĩ tũkahoria irua tũrĩ ithuothe, nĩguo tũgoka tũikare thĩ tũtongoretio nĩ patron wa national. Governor wa kaunti ya Bungoma Kenneth Lusaka nĩ erithĩirie mbunge cia kaunti atĩ kanjũ ya magavana no ĩgũthiĩ na mbere na gũkorwo arĩ gĩtugĩ gĩa bata gatagatĩ kao na thirikari nene. Akĩaria hĩndĩ ya mambura ma amemba a mbunge itiganĩte kaunti-inĩ ciothe 47, Lusaka nĩ agathĩrĩirie itemi rĩrĩa mbunge cia kaunti ikoretwo ikĩnyita arĩ gũtigĩrĩra magavana nĩ magĩa na wĩigĩrĩrĩki wĩra-inĩ wao. Na oho Lusaka nĩ augĩte president arĩ na kĩhoto gĩa gwĩka mogarũrũku o mothe thĩinĩ wa thirikari yake angĩkorwo ũndũ ũyũ nĩ ũkũhotithia kũgacĩrithia motungata kũrĩ a Kenya. And that's why we're saying, let us remain united. Whatever has happened, like I mentioned earlier on, is the captain who rearranges the team. Once they rearrange you, and maybe you're out of the field or you have been given another position, you play in the position that you have been given. But what is important is for us to remain united. Nothing moves me more than seeing young people shape the future of this country and this continent. And so when Chris approached me, it was a no-brainer. And as much as we didn't have a budget for this, and we said we will always come. One thing we don't understand is Africa has the best potential than any other part of this world. I was very happy when one of you said that his legislation alone has given jobs to 200 young people. So multiply that by the number of heads in this house today. If that would be the push that moves us every day to wake up to our county assemblies, then we can solve all the problems we have. So I just came to assure you and to reaffirm that you should act as a link between the national government, the county government, and even the international governments, international organizations that we have there. Please let this not die. Let it continue. It will be the saddest day if I woke up one day and realize that it's not there, it's no longer existing. That will be very sad. Tũgĩthiĩ na mbere, mũingĩ wa itũra rĩa Majengo taũni ya Thika nĩ mareganĩte na mũbango wa kũneana ceceni yao ya icemanĩrio kũrĩ cibũ wa itũra rĩu. Mũbango ũrĩa maugĩte nĩ ũkũmatunyũkithia handũ ha gũciragĩra maũndũ mamegiĩ ta itũra. Maya mokĩte rĩrĩ itũra rĩu rĩkoretwo na wongerereku wa ciĩko cia ũhagũku wa ũgitĩri, mũingĩ ũkĩhoya honge cia wathani wa matũra kũruta magũrũ thogithi-inĩ na kũmagitĩra. Mwandĩki witũ Matthew Ndung'u na riboti ĩno. Nĩ gĩikaro gĩa gũcirĩra mũbango wa gũcenjia ceceni ya icemanĩrio kũrĩ mũingĩ wa Majengo Thika, gĩikaro kĩrĩa kĩrehete hamwe mũingĩ na honge cia wathani wa matũra. Hĩndĩ ya gĩikaro gĩkĩ, mũingĩ nĩ ũreganĩte na mũbango wothe wa kũmatunyũkithia icemanĩrio rĩrĩ, makiuga haha nĩo maciragĩra maũndũ marĩa mamakoniĩ hamwe na mogitĩri wa itũra rĩao na ũrĩa ũthiĩte na mbere na kũhagũka. No twende muno na kĩu nĩkĩo gĩkeno gitũ anake gũkũ gwitũ kana community yothe ya gũkũ Majengo irekererio gĩikaro gĩkĩ nĩ tondũ ona rĩrĩa othe kĩanjĩrĩirio na hĩndĩ ĩyo
Yasin arĩ gũkũ gĩikaro gĩkĩ gĩtuĩkĩte nĩ gĩa gũkũ na gĩkoretwo gĩ gĩa gũkũ no thĩna ũrĩa ũkoretwo wĩ mũnene gũkũ nĩ gũkorwo atĩ nĩ kũrĩ ndeto ikoretwo igĩthiathianga ũguo tũgoka tũkarehagĩrwo ndeto kumana na nja igatũkama tũhũranage kana tũharanage. Aikari macakaĩte kuongerereka gwa ciĩko cia ũhaguku wa ũgitĩri gũkũ, wendia wa njohi na bangi, makĩũria honge cia wathani wa matũra kuma wabici-inĩ na kũriũnga matũra-inĩ kũmatungata, makiuga waganu gũkũ ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩrio nĩ wongerereku wa ũtũmĩri wa bangi. Hii uhalifu inajangia kwa sababu gani? Tuko na watu wamejifanya kwamba hao ndio wanaongoza katika hii majengo, na hii uhalifu inatokana kwamba kwa sababu ya miadarati iko katika hii majengo. Katika mambo ya uuzaji wa bangi iko sana katika hii majengo, na tuko na watu wamejitoa ya kwamba kuharibu watoto wetu wakiwapatia hiyo kazi ya kuuza miadarati. Hĩndĩ ya gĩikaro gĩkĩ MC wa Odia Hospital John Njiro orĩtie thirikari kwa gũthutũkania mũingĩ wa gũkũ na kũmatungata othe hatarĩ kwenderera. Ũmũthĩ tuma na public participation haha ya kuona ũrĩa tũraruta wĩra wa majengo na nĩ twaria na twauga Waislamu waheshimiwe na nĩ tũroria thirikari nene ũhoro wa division ya gũkũ majengo area no iti hospital ward akwo nĩ mũithĩramu ũragĩra kĩbandĩ akaheo ategũthĩnio na horo ĩno nĩ andũ a itũra rĩrĩ ĩrĩa ngavana witũ wa Matangi atũhete. Njiro nĩ ahoete thirikari kũhe mbeũ njĩthĩ gũkũ mawĩra tabarĩra-inĩ cia waki wa nyũmba cia thogora wa thĩ nĩguo ũteithia harĩ kũhukia waganu matũra-inĩ o ũndũ ũmwe na gũteithia nake gwĩkũria kĩmũtũrĩre. Ayuthi gũkũ majengo mamekuga maheo mawĩra na ngwĩciria twĩna mawĩra maingĩ. Ngai nĩ mwega gũkũ hospital nĩkuo nyũmba ciothe cia thirikari irakwo affordable housing na nyũmba iria cia gũstare na matuka no contractor agogaroka kiumia gĩkĩ na nĩekũmahe wĩra. Kuma itũra-inĩ rĩa Majengo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Thika kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathio Ndung'u wa Mbũgua. Na rĩu Akenya nĩ morĩtio o rũrĩrĩ kũhĩmbĩria ũndũire wao kuona ũndũire nĩ ũnyitithanagia na ũkarehe andũ hamwe mũgarũ na ũrĩa ateti mawoyagĩrĩra makĩũrio metĩkĩre gũthomithia nginya ciana ciao ciĩgiĩ mĩikarĩre mĩtugo na ũndũire wao. Ũndũ ũyũ nĩ ũgũteithĩrĩria mwana akũre agĩtaũkagwo ũndũire wake na ahote gũtambũra na gũtĩa ũndũire wa andũ arĩa angĩ nĩguo gũthingatithia thayũ na ũrũmwe nginya njiarwa cia rũciũ. Wanjikwa Wanjikũ na riboti ĩno. Nĩ hĩndĩ ya ũkũngũĩri wa ũndũire thukuru-inĩ wa University wa St Paul kũrĩa Akenya morĩtio o mũndũ kũhĩmbĩria na gũkũngũĩra ũndũire wake. Anyiti itemi igongona-inĩ rĩrĩ maugĩte ũkũngũĩri wa ũndũire ndũbatiĩ kuoyo tarĩ ũkabira kuona nĩ ũnyitithanagia na ũkarehe andũ hamwe. No, we are the Gen Z and they say that mwachamila ni mtumwa, and so for us culture entails us going back to see what is it that made, what was the foundation of the community, and we are going back and saying there is different types of food, there is how we dress. Personally, come from Rift Valley. Matongoretio nĩ mũnyinyi wa Vice Chancellor wa thukuru ũyũ Professor Abraham Waithima maugĩte ona aciari nĩ mabatiĩ gũthomithia ciana ciao ũndũire wao nĩguo makũre o mũndũ akĩmenyaga ũndũire wake na oho kũhe ũndũire wa andũ arĩa angĩ gĩtĩo. We have a unique culture. This is a Christian university where we do things in a certain ways in honor of God and of course for the betterment of each of our cultures. We want to include everybody. We enjoy diversity. As a university, we don't exclude any. Na rĩrĩ ũteti wa ũkabira ũthiĩte na mbere na gwakĩrĩria mbeũ njĩthĩ onao nĩ marorio gũtambũra na gũthingatithia ũndũire wa o mũndũ nĩguo mahote gũthingatithia thayũ bũrũri-inĩ. We want people to express their culture as much as they can as they continue to learn. We are preparing professionals but who also appreciate their culture. Ona warutani a ikĩro ciothe mathukuru-inĩ nĩ morĩtio gwĩtĩkagĩra na kũheaga arutwo kanya ga gũkũngũĩra na gũtambũra ũndũire wao. Sometimes our diversities are bringing confusion in our country, tribalism, nepotism and all that. But from a college perspective, when we come together as different cultures, living together, performing different arts together,
each learning from one another, we become one people. Kameme TV githie na mbere na gukuguriria maria maregariura kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Wanjiko. Na tukihungukira ciĩgiĩ gĩthurano gĩa bũrũri wa Amerika uria ũrahuranĩra gĩturwa kĩa president na kĩama kĩa Republican bũrũri-inĩ wa Amerika Donald J. Trump nĩtangathĩte ta mũhotani wa gĩthurano gĩkĩ arĩ mwena wa West Palm Beach, California. Trump ũrĩa mũng'ethanĩri wake mũnene nĩ Kamala Harris wa kĩama kĩa Democrat aronekana tarĩ we ũkũhotana thutha wa gũtooria icigo-inĩ iria iragucanagĩrio mũno arĩ nĩ hamwe na North Carolina, Georgia na Pennsylvania. Ona kũhana ũguo mũhotani ndarĩ aratangathwo na oho Kamala ndarĩ aratangatha gwĩtĩkĩra kũhotwo Trump angĩhotana rĩrĩ rĩgũkorwo rĩrĩ itĩna rĩake rĩa kerĩ mĩaka ĩna thutha wa kũhotwo gĩthurano mwaka-inĩ wa 2020 nĩ President Joe Biden. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. In Montana, Nevada, Texas, Ohio, Michigan, Wisconsin, the great Commonwealth of Pennsylvania, we're all won by the MAGA movement. They helped so much. Na rĩu airĩtu erĩ kuma kaunti ya Nyandarua marekĩra kĩgeranio gĩa KCSE thibitarĩ-inĩ wa Nyahururu thutha wa gũtanahĩrwo na ciana. Ũmwe wa arutwo aya aheirwo mwana mũthĩ wa gatano kiumia kĩhĩtũku, no mwana wake akĩgĩa na thĩna, noguo ona thutha wa kũheo rũtha rwa kũinũka akoretwo agĩtũma thabarĩ ya kilomita 20 o mũthenya gũthiĩ thibitarĩ-inĩ wa Nyahururu kũrora mwana, na gũkũ nokuo arekĩra kĩgeranio. Mũrutwo ũcio ũngĩ nake aratanahĩirwo na mwana mũthenya wa ira mbere ya kĩgeranio kĩa mathaa ma rũcinĩ. Ocho ndĩ thibitarĩ-inĩ ya Nyahururu General gũkũ NBU nĩkuo ngoretwo ndĩna mwana wakwa na ndĩ mũrutwo ndĩraikũrũka kũrĩa kwa DC nĩkuo ndĩrathiĩ ngoera ngari makandwara cukuru na ndauma gũkũ thinacara ngacoka thinacara na mwana nĩarabatara kuonga. Rĩu ndarahota kuonga tondũ ndĩrathiĩ thinacara ngacoka thinacara na ndĩraturwo nĩ iria mũno tondũ ndaronga nĩ gũkũ na tharĩ. Rĩu ndĩrabatiĩ gũkorwo nginyĩte tene no ndĩrathiĩ rĩu ndĩ mũcerere tondũ nĩ kũraihu na no nginya batiĩ gũkorwo ndĩ mathaa-inĩ ma kĩgeranio. Rĩu thĩna ũrĩa ndĩnaguo nĩ kairĩtu kau gakwa kareka kĩgeranio tondũ karakorirwo kaheo mwana mweri ĩmwe gatininĩte wiki karagĩkorererwo nĩ kĩgeranio, na rĩu kairĩtu kau gakwa kena thĩna tondũ wa ũrĩa karagĩire mwana mũnene na wa kiro 4. Rĩu kena thĩna wa gũthiĩ tondũ nĩ gatume ndigi na karanjĩra atĩ kũrĩa gagĩka kĩgeranio gaikarĩra gĩtĩ nĩ karahĩa mũno na nĩ kararĩo nĩ mũtwe na kũimba magũrũ. Ningĩ rĩu kũrĩa cukuru nĩ aranjĩra nĩ arorio ciũria nyingĩ mũno nĩ ciana iria marathomaga nacio, nginya maramũria karĩ kĩ ũrathiĩ ũtarahota gũthiĩ tondũ angĩ makona ta atagĩte mwana tondũ nda yake ndĩrĩ ĩracoka, na makamũria ko ũtarĩ ũragĩa mwana, angĩ makamũria kaĩ mwana ekũ, angĩ makamũria mwana arĩonga thaa cigana,
riu ruo ruothe ni nie ndina ruo koguo ni ndirehoya ta muciari mwana uyu wakwa tondu ni uga rucio ndakahota guthie gwika kigeranio ni undu wa ruo ruria aragerera muke tu mundeithie uria gwikira kigeranio giki nginya akaheo rutha rwa kuma thibitari tondu ndari aheo rutha. We expand our tax base without Kenyans making noise. How they are going to do that, I don't know, but we are there to support any innovative policy, any innovative idea, which will expand our tax base. We collect more, we do more development projects, we use this money in a most prudent manner, without money going to corruptions, and Kenyans, without Kenyans making noise or going to the street. If those ideas come from the CS in charge of Treasury, we will be there to support them, to ensure we have enough resources which are coming from expanded tax base. There are many areas, many sectors, economic sectors, which are not taxed. And I know when I say that, Kenyans will say that's not true. But there are quite a number of areas which are not fully taxed. Just like I have come up with virtue asset bill. Virtue asset bill, I want to call upon the violence which is going on in the Republic of Kenya against women. Is heart-wrenching to see the way women are being killed in different places. And I think whatever is happening, it is high time for the law enforcement agencies, the police officers, the CID, and any other security agency to know exactly what is happening. Na njuge muhera ni undu wa thina wa kimitambo riboti iyo ikiambiriria. Tukimurika riboti ingi, murugamiriri munene wa bengi ya NCBA John Gashora niarekereirie moimirira ma uthuthuria wa bengi ino maria monanitie ati gukura kwa utonga wa bururi gukarugamira gicunji kia 4.8 hari igana ari mwaka uyu nginyagia mwaka wa 2025 undu uria ukuhotithio ni maundu matiganite. Ona kuri uguo anyiti itemi matiganite ni monanitie bica ya gutharara kwa uritu wa wira makambuni-ini kuria a Kenya manyihanyihirio ni mbeca mihuko-ini undu uria thirikari itikirite igatariria ati kihonia no kirakinyanira. To our in-house projections, we now expect the overall GDP growth for this year to come in at 4.8% and to remain flat into 2025. Let me remind you, when we met for this forum about this time last year, we projected 4.9% growth. So we are really just moving to 4.8, not much of a change from where we were. For balance, we take cognizance of the fact that the cost of running the national government has gone up across the world, just as it has for most households and business enterprises, following a prolonged period of high inflation, high cost of financing, and of course the rising public debt level. These trends, within the context of a biting cost of living crisis, as well as cost of doing business pressures, continue to call for significant adjustments on the fiscal as well as the monetary policy side. We manufacture products not only for middle class.
but also for lower class. They don't only eat unga. They cook with cooking oil. They have to take care of their bodies, personal care. We continue to hear the noise. They cannot afford. How it affects us and impacts us is the credit cycle for manufacturers. You're in an IMF program, you are in the receivership. There's no relief. You're only going to get relief when you come out of receivership. When companies are in receivership, what do? They cut costs, they lay off people. A turnaround is costly and it is difficult. The question is, many countries don't do it. The reason why many countries have remained where they are and they are in cycles of macroeconomic crisis is because they don't bite the bullet. They take Panadol for their headaches and don't deal with whatever. An IMF program is just a palliative. What we want to do is the structural things that we are doing. And that's why we entitled this thing Navigating Turbulence. So we can't keep going back to the question, how much relief do we provide at this point in time? At this point in time, zero. There's no point, I think, whatever in that point. Na riboti yo niyo igutuhingira mohoro maitu ni ngatho muno makiria ni undu wa unyitaniri waku thina mbere gwikarania hamwe na ithuĩ gũkũ gwa Kameme TV mutauri witu na njĩra ya ciĩko auma wa ngui wa Mwangi rĩtwa rĩakwa nĩ Mubi wa Shege. Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ. Kwĩragwo rwĩmbo nĩ ndawa ya mahĩndĩ. Kameme TV twĩkũra tabarĩra ya Jumatatu. #AfroMonday, Social Monday. Show me a jigger, let me see, and let me see the woman that is with. Nĩguo wa kerĩ tũkĩrĩ na moko-inĩ ma nyene thĩinĩ wa kanitha wa Rĩrĩmbũka.